আসসালামু আলাইকুম। আপনি যদি এইভাবে প্রতিদিন ২ মিনিট ইংরেজি চর্চা করেন তাহলে আপনি হবেন একজন ভালো স্পিকার। আপনার সমস্যা একটাই যে, "স্যার, I know how to make sentences but I don't have any partner to speak in English." Am I right? ঠিক আছে। আপনার যেহেতু ইংরেজি চর্চা করার জন্য পার্টনার নাই, তাহলে আপনি কি করবেন? আসলে আপনার কিভাবে চর্চা করা উচিত? আমি যেভাবে বলছি এইভাবে ২ মিনিট প্র্যাকটিস করলেই আপনি হয়ে যাবেন একজন ভালো স্পিকার। তাহলে দেরি কেন? চলেন শুরু করি। আপনি চিন্তা করেন আপনার সামনে কোনো একজন বসে আছে অথবা কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তার সাথে আপনি কথা বলা শুরু করেন। আপনি নিজেই প্রশ্ন করবেন, আপনি নিজেই উত্তর দিবেন। তাহলে আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি? "Hello, how are you today?" "Yeah, I'm pretty well. And how are you today?" "I'm also pretty well by the grace of Almighty Allah. So could I know your name?" "Yeah, why not? My full name is Nazmul Hassan, but you can call me Nazmul, and I'm very familiar with this name. What's your full name?" "My full name is Muhammad Umar Farkar Rahat, but you can call me Rahat, and I'm quite familiar with this name." Great. So, what do you do? "I'm a student." "And what do you do?" "I'm a teacher." "Where do you study?" "I study at Government Bangabandhu College in English." What's your future plan? Basically, after completing my graduation, and I would like to go abroad for pursuing my higher study, as well as I would like to come back my country, and I would like to open a new business. Basically, I would like to be a businessman. This is my future plan. Oh, great. What's your favorite food? My favorite food is biryani, which is very popular as well as delicious food in our country. Most of the people like having biryani very much. I'm not exception to them, and I like very much biryani. What's your favorite food? Basically, I love very much eating biryani, and my favorite food is biryani also. What do you do in your free time? So whenever I get free time, I watch English movies, which help me to be a good speaker. And what do you do in your free time? Whenever I get free time, I like to read books, gossiping with my parents as well as friend circle. And maximum time, I use Facebook whenever I get free time. Wow, great! Do you love traveling? Definitely. Most of the people love traveling. I'm not exception to them, and I love traveling very much because whenever I go anywhere, so I can know different things, cultures, traditions, as well as I can disconnect from my daily routine, and which makes me cheer and happy. Oh, great! Do you practice English? Frankly speaking, I don't practice English. Do you practice English? Yeah, I practice English a little bit, but I would like to be a good speaker, so that's why I have to practice English more and more. Do you think learning English is important? Yeah, definitely. Learning English is more important. So you know that English is an international language and English is used worldwide and very much more than other international languages. So you know that I would like to go abroad for pursuing my higher study. So that's why all books are written in English. So I have to know English and I have to communicate English. So that's why English is very important for me. So what do you think so? Yeah, I think so as well. English is more important right now. Do you use Facebook? Yeah, I use Facebook sometime. Do you use Facebook? Yes, I also use Facebook from time to time. Thank you very much and best of luck. এইভাবে করে আপনি কিন্তু প্রতিদিন যদি নিজে প্রশ্ন করেন, নিজে উত্তর দেন, ২ মিনিট ইংরেজি চর্চা করেন, ২ মিনিট দেখেছেন? লং টাইম। আপনার পক্ষে ইংরেজি বলাটা অনেক, অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাহলে দেরি কেন? এখন থেকে সকালে ঘুম থেকে উঠে অথবা ঘুমানোর আগে এইভাবে ২ মিনিট প্র্যাকটিস করেন। ৩ মাস যদি এভাবে প্র্যাকটিস করেন, ইনশাআল্লাহ আপনি হবেন একজন সাবলীল স্পিকার। আসসালামু আলাইকুম।